Hi guys, it's great to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Putri, and now I will explain how to teach listening for young learners. So, let's begin. Listening as the first skill. Mendengarkan menjadi keterampilan yang pertama. The children acquire or learn before speaking, reading, and writing. Somehow, children's hearing and listening are different. Jadi, mendengarkan dan menyimak itu berbeda. Mendengarkan adalah mendengar suatu suara dan hanya mendengarkan saja, mendengar saja, dan bisa jadi mendengar secara tidak sengaja. Sedangkan menyimak adalah mendengar suatu suara, namun mencoba untuk dipahami dan dicerna maksud dan tujuannya, seperti itu. And these are several points that should be paid attention for the teacher. They are: the first, remember that sound that have been said, then it disappear. Jadi sebagai seorang guru, kita harus mengucapkan kata dengan jelas dan juga diulang-ulang atau diceritakan kembali. And the listeners has a very short attention span. Kita harus mempertimbangkan lamanya waktu dan juga level atau umur dari siswa. And then understand the listening of children, not only the end of the exercise but also the process when the children listen. And the last, keep the key as a driver on listening subject or listen. Seorang guru memegang aturan perilaku anak dalam proses belajar mengajar di dalam belajar listening. And next, knowing the children's learning channels. Mengetahui saluran pembelajaran adalah dengan menerapkan metode atau teknik yang benar di dalam kelas, terutama pada pembelajaran menyimak atau listening. The learning channels are classified into 3 categories. And the first, auditory, tactile, and visual. In auditory, anak-anak itu biasanya lebih mudah menerima pembelajaran listening melalui indera pendengarannya tentu saja. Biasanya anak-anak itu mudah mengingat dalam waktu tertentu dari pembicaraan gurunya, dari suara gitu ya. Lalu ada taktil. Dalam taktil ini, pembelajaran menyimak melalui indera peraba. Dalam hal ini, anak dapat menerima informasi yang diajarkan apabila diberikan hal-hal yang dapat dirasakan. Seperti misalnya belajar tentang nama buah-buahan. Jadi siswa memegang suatu buah, misalnya this is orange. Jadi siswa memegang buah jeruk gitu. Lalu visual. Anak-anak senang ya kalau belajar ada wujud nyatanya atau ada gambarnya seperti itu. Misalnya belajar benda-benda di dalam kelas. This is a chair. Jadi ada wujud atau ada gambarnya. Ini adalah kursi. For next, classroom technique and activity. Teaching listening skill needs a proper technique so that activity in the classroom can work effectively. TPR, or Total Psychical Response, is a method or technique that can be used on teaching listening properly. This method or technique really needs children's response during the listen. Probably for children less than 8 years old. Need a prompt or demonstration from the teacher when they give response. Jadi ini saya akan menyebutkan beberapa teknik yang dapat digunakan dalam keterampilan listening atau menyimak. Yang pertama ada TPR with one command at time, atau satu perintah
pada satu waktu. A teacher gives an instruction to the student for doing jump, example ya, and the student does the instructed command. In this case, the teacher must give the material before giving an instruction so that the student have already know the command vocabularies. And the second, TPR songs. In the TPR songs, a teacher give the material through singing a song, and by listening for the teacher's song, student can repeat the song all together with the teacher. Misalnya menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star gitu ya. Nanti gurunya menyanyikan dulu, mencontohkan, lalu siswanya akan menyanyikan bersama-sama juga. Jadi diulang-ulang juga agar siswanya juga mengerti, memahami. Ada beberapa dalam materi ini siswa juga bisa mendapatkan beberapa pembelajaran yang didapat, seperti misalnya vocabulary atau kosakata baru atau tata bahasa. Lalu the third, TPR finger plays ya. Guru menjelaskan atau bercerita saat dia berlatih permainan jarinya bersama dengan siswa. Misalnya seperti belajar angka menggunakan jari. 1, 2, 3 gitu. Example. And it's very useful for the student on focusing their listening and enjoying the learning process through finger plays. And next, TPR storytelling atau mendongeng. Storytelling is preceded by a teacher will be more interested if the teacher can mime and act based on the story of the storytelling book. Jadi guru untuk anak-anak biasanya juga harus pandai berakting dan juga bercerita dalam mendongeng agar siswa dapat mendengarkan dan antusias dalam mendengarkan storytelling. And so next, TPR yes or no cards. Yes or no cards are used to get students' attention on their listening concentration. A teacher gives several instructions to the student which needs students' engagement by giving the answer using yes or no cards. And next, TPR drawing. A teacher gives an instruction and the student respond by drawing based on the teacher's instruction. For instance, the teacher asks to the student about the number of students' family, then the student may answer through their drawing. Seperti yang di PPT ya. This is father, and this is mother, this is grandfather, grandmother gitu. For example. And next, it's syllable clapping. A teacher teaches listening material by giving instruction of clapping. For example, the teacher demonstrates his or her clapping for word happy, and it can be spared by 2 syllables. They are on clapping is hap, and the second clapping is p. Happy, seperti itu. For example. And next, rhyming words activities. A teacher teach the listening material by rhyming the words. Therefore, the student can easily practice the rhyming words all together with the teacher. Word rhyme is an interactive learning game for children, which is designed to help them learn and practice rhyming word. Contohnya seperti siswa dapat membedakan kata yang berirama berbeda, seperti cat, hat, car, and mat. Jadi siswa akan membedakan
irama yang berbeda. Dalam contoh ini yang berbeda adalah ya core tentu saja. Lalu yang terakhir, the last, minimal pairs. In the minimal pairs way, the children needs to be focused to their listening channel because they have to differentiate the vocabulary pairs. Dalam istilah ini, gambar yang disediakan direkomendasikan kesulitan mengajar didasarkan pada tingkat usia atau tingkat siswa. Jadi dalam minimal pairs ini juga harus diperhatikan kita mengajar di umur di grade apa gitu ya. Ini contohnya ada sheep and sheep. Jadi siswa akan belajar perbedaan katanya namun penyebutannya sama gitu ya. Okay, so this is my explanation about teaching listening for young learners, and I hope this is useful for you, and thank you for watching my video. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.